Good morning, friends. Unit 30 Goods and Services Tax Accounting and Financial Management for Bankers. ఇప్పుడు మనము యూనిట్ 30 అకౌంటింగ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో 30 చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. Taxation is the process adopted by government to levy and collect taxes from individuals, business entities and other organizations in the country. Taxation plays very important role in the economy of country due to federal structure. Both the central and state government are involved in determining the various aspects of taxation in India. Over the last few years, various policy reforms have been undertaken by the central government and state governments to streamline the process of taxation. అంటే ట్యాక్సేషన్ని గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఏమంటే లెవీ అండ్ కలెక్ట్, ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్స్ వసూలుని ఇండివిజువల్స్, బిజినెస్ ఎంటిటీస్, ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేయడమే ట్యాక్సేషన్. ట్యాక్సేషన్ అనేది ఎకానమీలో వెరీ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. Due to federal structure, both the central and state governments are involved in the determining various aspects of taxation in India. అంటే వేరియస్ ఆస్పెక్ట్ ట్యాక్సేషన్లో ట్యాక్సేషన్ డిటర్మైన్ చేయడంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ రెండు ఉంటాయి. ఓవర్ ద లాస్ట్ few years, various policy reforms have been undertaken by the central and state government to streamline the process of taxation. ఇది ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ లెవిడ్ బై ద గవర్నమెంట్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. అంటే గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఒకటి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. Direct tax is defined as the tax imposed directly on taxpayer and it is required to be paid to the government directly by the taxpayer. It includes those taxes that cannot be transferred or shifted to another person. For example, income tax paid by an individual is considered as direct tax because the burden of tax falls solely on the individual who has taxable income and he cannot shift to the tax to others. Some of other examples of direct tax are corporate tax, wealth tax, property tax, capital gains tax and securities transaction tax. అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తీసుకోండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనం డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ పే చేస్తాం, దీన్ని డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటారు. ఇలాగే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, వెల్త్ ట్యాక్స్, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, క్యాపిటల్, ఈ ట్యాక్సెస్ అన్నీ డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్కే పే చేస్తారు పబ్లిక్. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ are taxes which can be shifted to another person entity. It is not the tax levied on the income or profit but on the goods and services. Unlike the direct tax, an indirect tax can be shifted from one individual entity to another. For example, a sales tax paid by the buyer in the retail setting is not paid directly by the buyer. It is collected by the seller from the buyer and paid to the government. Earlier, the list of indirect taxes imposed on taxpayers included service tax, sale tax, value add tax, central excise duty and custom duty surcharges and octroi. However, the implementation of GST resumed 1st July 2017 has resulted in replacing all forms of direct taxes imposed on goods and services by the state governments. Other services which were applicable to interstate transportation of goods have also been done by GST in the GST regime. అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పైన ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ. ఇది జిఎస్టీ అనేది మనం సెల్లర్స్ పే చేస్తే సెల్లర్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ పే చేస్తారు. దీన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటారు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ indirect tax and direct tax. Direct tax is imposed on income and profit. Indirect tax is levied on goods and services.
అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వచ్చి ఇన్కమ్ పైన, ప్రాఫిట్ పైన ఉంటుంది. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వచ్చి గూడ్స్ సర్వీసెస్ పైన ఉంటుంది. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ పేడ్ టు ద గవర్నమెంట్ వైల్ దెర్ ఈజ్ జనరలీ అన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫర్ కలెక్టింగ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ యూజ్ కన్జ్యూమర్. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ పే చేస్తాం. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మధ్యలో ఎవరైనా ఇంటర్మీడియరీ ఉంటారు. ద బర్డన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కెనాట్ బి షిఫ్టెడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వైల్ బర్డన్ కెన్ బి షిఫ్టెడ్ టు అనదర్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వచ్చి బర్డన్ ఎవరిపైన పడదు, బర్డన్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళే ఉంటుంది. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బర్డన్ వేరే వాళ్ళ పైన ఉంటుంది. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎవేజింగ్ ఈజ్ లోయర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. అంటే పన్ను ఎగవేతదారులు తక్కువగా ఉంటారు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో. నెక్స్ట్ పేజ్, పాయింట్ నెంబర్ 5. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వేర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మే ఎన్హాన్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ప్రైస్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. అంటే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మనం గవర్నమెంట్ పే చేస్తే ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ పైన సబ్సిడీ ఇస్తే ధరలు తగ్గుతాయి. అదే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వచ్చి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పెరిగితే ధరలు పెరుగుతాయి. ధరలు పెరిగినప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఏర్పడుతుంది. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ప్రోగ్రెసివ్ వైల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి రిగ్రెసివ్. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పే చేస్తున్నారంటే ప్రగతి సాధిస్తున్నట్లు, అదే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువగా వసూలు చేస్తున్నారంటే ప్రగతి లేనట్లు. నెక్స్ట్ 7th పాయింట్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వైల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎన్హాన్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని తగ్గిస్తుంది, అదే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పెంచుతుంది ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎవాల్వ్ లెస్సర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్స్ వైల్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్వాల్వ్ హయ్యర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్స్. అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది, వైల్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 9th పాయింట్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఓరియంటెడ్ మోర్ టువర్డ్స్ గ్రోత్ యాజ్ దే డిస్కరేజ్ కన్జంప్షన్ అండ్ హెల్ప్ ఎన్హాన్స్ సేవింగ్ వైల్ దే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రెడ్యూస్ సేవింగ్ అండ్ డిస్కరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఏదైనా వస్తువులు ధరలు పెరగడం వల్ల మనం కన్జంప్షన్ తక్కువ చేస్తాం, సేవింగ్స్ పెంచుకుంటాం. అదే డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లు ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, సేవింగ్స్ తగ్గుతాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తగ్గుతాయి. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కవర్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వైల్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు ట్యాక్స్ బ్రాకెట్. అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పరిధిలోకి అందరూ వస్తారు, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లోకి కొందరు మాత్రమే వస్తారు. 11th పాయింట్, అడిషనల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ లెవిడ్ ఆన్ హార్మ్ఫుల్ కమ్యూనిటీస్ సచ్ యాజ్ సిగరెట్స్, ఆల్కహాల్, ఇట్ ఈస్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ టూల్ టు డిసైడ్ హెయిర్ కన్జంప్షన్ తగ్గించుకోవడం. అంటే సిగరెట్లు, ఆల్కహాల్ పైన ఎక్కువ ట్యాక్స్ విధిస్తారు, ఎందుకంటే కన్జంప్షన్ తగ్గించాలని. నెక్స్ట్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ regime was introduced in the country with effect from 1st July 2017. The introduction of the GST was a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. A large number of central and state taxes got amalgamated into a single tax. The indirect taxes on goods and services became more transparent to the consumer. Further, the single tax is easier to administer and encourages a shift from formal to informal economy. GST is intended for the unification of the various indirect taxes prevailing in the country. It is also aims at reducing the physical interface and lower cost of compliance. GST is levied on all transactions such as sale, transfer, purchase, barter, lease, or import of goods and other services. It is a comprehensive tax subsuming almost all the indirect taxes except a few state taxes. However, the crude oil, petroleum products, electricity, and alcohol, liquor for human consumption are not in the GST regime. Presently, India adopted dual GST model, meaning that taxation is administered by both the union and state governments. There are 4 types of GST in India. GST అనేది 1st July 2017లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినారు. ఇది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్కి రీప్లేస్మెంట్. అన్ని సెంట్రల్ స్టేట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువగా కలిపి సింగిల్ ట్యాక్స్ చేసేసినారు.
Indirect taxes on goods became more transparent to consumer. Further, this single tax easier to administer and administration ఇది easier to encourage shift from informal to formal economy. అంటే ఇన్ఫార్మల్ టు ఫార్మల్ అంటే ముందు సరిగా లేనిది ఎకనమీ క్రమ పద్ధతిలోకి వచ్చింది జిఎస్టీ రావడం వల్ల. జిఎస్టీ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ద యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ప్రివైలింగ్ ప్రస్తుతం కంట్రీలో అన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని జిఎస్టీ ఒకటిగా చేసింది. ఇట్ ఈ ఆల్సో ఎయిమ్స్ రెడ్యూసింగ్ ద ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ లోయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ కంప్లైన్స్. జిఎస్టీ ఈజ్ లెవిడ్ ఆన్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సచ్ యాజ్ సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, పర్చేజ్, బార్టర్ అన్నింటిలోకి వస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ సబ్స్యూమింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ స్టేట్ ట్యాక్సెస్. అంటే కొన్ని స్టేట్ ట్యాక్సెస్ తప్ప అన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని తీసేసి ఉపసంహరించుకున్నారు. ఓకే, కొన్నిటిపైన జిఎస్టీ ఉండదు. క్రూడ్ ఆయిల్, పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ దానికి ఇంకా ఎఫెక్టివ్ తీసుకురాలేదు. ప్రజెంట్లీ ఇండియా అడాప్టెడ్ జిఎస్టీ మోడల్, మీనింగ్ that taxation is administered both union and state government. There are 4 types of GST in India mentioned below: SGST, CGST, IGST, UGST. Transaction made within single state levied with central strategy by the central GST by the central government. And state government, state GST for interstate transaction and imported goods or services. Integrated GST levied by central government and they give state of share to state or union territory. UGST is applicable for union territories like Chandigarh, Andaman and Nicobar Island. ఒక సింగిల్ స్టేట్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగితే ఎస్జిఎస్టీ, సిజిఎస్టీ డైరెక్ట్గా వసూలు చేస్తారు. అదే ఇంటర్ స్టేట్, ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక స్టేట్కి వెళ్తే డైరెక్ట్ సెంట్రల్ ఐజిఎస్టీని కలెక్ట్ చేసి స్టేట్ షేరు స్టేట్కి ఇచ్చేస్తుంది. అదే ఆ యూనియన్ టెరిటరీస్లో కలెక్ట్ చేసే ట్యాక్స్ని యూజిఎస్టీ అంటారు. జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ ఆన్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. Therefore, taxes are paid to the state where the goods or services are consumed and not to the state in which they were produced. That state the tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed as place of supply. అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసిన చోట ట్యాక్స్ వేయబడదు, ఎక్కడైతే కన్జ్యూమ్షన్ చేసిన చోట ట్యాక్స్ వేస్తారు. అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై దగ్గర ట్యాక్స్ వేస్తారు. ఇప్పుడు సపోజ్ కర్ణాటకలో ఏదైనా ఒక వస్తువు ప్రోడక్ట్ ఉత్పత్తి చేసినారు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి సప్లై చేసినారు, అప్పుడు ఆ సప్లై చేసే చోట ట్యాక్స్ వసూలు చేసి ఆ గవర్నమెంట్కి ఇస్తారు, కానీ కర్ణాటక గవర్నమెంట్కి వెళ్ళదు. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్. జిఎస్టీ కౌన్సిల్. ఇట్ ఈస్ ద గవర్నింగ్ బాడీ అండ్ యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఇట్స్ చైర్మన్. అంటే ఇది ఒక బాడీ, దీనికి చైర్మన్ వచ్చి యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ ద స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్. GST Council is the main decision making body and makes recommendation on issues like which goods and services may be taxed or exempt from GST, GSR rates etc. ఈ కౌన్సిల్లో స్టేట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు. ఇది డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ, ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటుంది, దేనిపైన ట్యాక్స్ వేయాలా, దేనిపైన ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలా అని. నెక్స్ట్, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. The concept of GST is based on permitting set of the tax paid on the inputs, and this is given effect through the input tax credit against the amount of dealer's output tax. The related tax liability of the dealer can be avoided by deducting input tax credit from tax collected on supplies during the payment period. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉందనుకోండి, కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు దానిలో ఇన్పుట్స్ని పర్చేజ్ చేసినప్పుడే ట్యాక్స్ కట్టింటుంది. కాబట్టి కంప్యూటర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత కంప్యూటర్ సేల్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ట్యాక్స్ని ఇన్పుట్
మొదటగా స్పేర్ పార్ట్స్ పే చేసిన ట్యాక్స్ని లెస్ చేసుకొని గవర్నమెంట్కి పే చేస్తారు. దాన్ని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంటారు. హూ ఈజ్ లైబుల్ టు పే జిఎస్టీ? ఇన్ జనరల్ ద సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ లైబుల్ టు పే జిఎస్టీ. జనరల్గా ఎవరైతే గూడ్స్ సప్లై చేస్తారో వాళ్ళే పే చేయాలి జిఎస్టీ. హౌఎవర్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ కేసెస్ లైక్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ అదర్ నోటిఫైడ్ సప్లైస్ ద లైబిలిటీ మే బీ కాస్ట్ ఆన్ ద రెసిపియంట్ అండర్ ద రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం. ఫర్దర్ ఇన్ సమ్ నోటిఫైడ్ కేసెస్ ఆఫ్ intrastate supply of service, the liability to pay GST may be cast on the e-commerce operators through which such services are supplied. ఒక్కొక్కసారి ఈ-కామర్స్ వాళ్ళు కూడా వస్తారు, వాళ్ళే లైబిలిటీ వాళ్ళే పే చేయాలి జిఎస్టీ. అంటే కస్టమర్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ పే చేయాలి. ఆల్సో గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ మేకింగ్ పేమెంట్స్ టు వెండర్స్ అబౌవ్ స్పెసిఫైడ్ లిమిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు డిడక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఈ-కామర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆన్ ద నెట్ వాల్యూ, that is aggregate value of taxable supply of goods and services excluding such value of services on which the operator is made liable to pay GST under section 95 of the CGST Act 2017 of supplies made through them deposited to the government. Under the system of GST, the threshold limit is 20 lakh, 10 lakh for north eastern state Uttarakhand, Sikkim and హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఈ 3 స్టేట్లకి అయితే 10 lakhs, వేరే స్టేట్లకి అయితే 20 lakhs పైన జిఎస్టీ సిస్టమ్ వర్తిస్తుంది. సప్లయర్స్ బిలో ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రిజిస్టర్ ఆర్ పే ట్యాక్స్. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్లో రాకపోతే వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ పే చేయాల్సిన పని లేదు. వెన్ డస్ లైబిలిటీ టు పే జిఎస్టీ అరైజ్? లైబిలిటీ టు పే అరైజెస్ at the time of supply of goods as explained in section 12 and at the time of supply of services as సెక్షన్ 13లో సర్వీసెస్ గురించి, సెక్షన్ 12లో గూడ్స్ గురించి ఉంటుంది. ద టైమ్ ఈజ్ జనరలీ ద ఎర్లియస్ట్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ 3 events, నేమ్లీ రిసీవింగ్ పేమెంట్, ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, కంప్లీషన్ ఆఫ్ సప్లై. అంటే ఈ 3 ఈవెంట్స్లోనే ట్యాక్సెస్ పే చేయాలి. డిఫరెంట్ సిచ్యుయేషన్ envisaged and different tax points have been explained in the aforesaid sections. ఈ సెక్షన్లో దీని గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. Who has to file GST returns? Every person registered under GST will have filed to returns in the some form or other. A registered person will have to file returns either monthly or quarterly basis. An input service distributor will have to file monthly returns showing details of credit distributed during the particular month. Person required to deduct tax and person required to collect tax will also have to file monthly returns showing the amount deducted, collected and other specified details. A non-resident taxable person will also have to file returns for the period of activity undertaken. There are separate returns required to be filed by special cases such as composition dealers. Since banks are service providers, composite scheme is not applicable to them. Every person registered under GST will have to file returns in some form or ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో జిఎస్టీ కింద వాళ్ళు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి. ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ విల్ హ్యావ్ టు ఫైల్ ఏదర్ మంత్లీ ఆర్ క్వార్టర్లీ బేసిస్. వీళ్ళు మంత్లీ కానీ క్వార్టర్లీ బేసిస్ పైన కానీ చేయాలి. ఎన్ ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ విల్ హ్యావ్ టు ఫైల్ మంత్లీ రిటర్న్స్ షోయింగ్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా ఫైల్ చేయాలి. A person required to deduct tax and person required to collect tax will also have to file monthly returns showing the amount deducted, collected and other specified details. A non-resident taxable person అంటే NRI taxable person కూడా file returns for the period of activity undertaken. Non-resident taxable person, there are separate returns required to be filed by special cases such as composition dealers. అంటే వాళ్ళకి సపరేట్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి కాంపోజిషన్ డీలర్స్. సిన్స్ బ్యాంక్స్ ఆర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, కాంపోజిట్ scheme is not applicable to bankers. The returns to be filed are under details return forms, periodicity return for a registered person with aggregate turnover more than 1.5 crore GST R1 and GST R3B. Monthly return for registered person with aggregate up to 1.5. Up to 1.5 అయితే GST R3B, GST R1 అయితే more than 1.5. GST R1 quarterly return for registered person up to 1.5
5. GST are the monthly. The system requires that one must manually enter details in the GSTR1. Late fees for not filing return on time delay in tax. If GST returns are not filed within time, you will be liable to pay interest and late fee. At present, interest on delayed payment tax payable at 18% per annum. It has to be calculated on the amount of tax liability from the next date of due date of return till the date of payment. ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తాడు 18% per annum లేట్గా ఫైల్ చేస్తే. అంటే it has to be calculated on the amount of tax liability from the next day of due date return till the date of payment. డ్యూ డేట్ నుంచి నెక్స్ట్ డే నుంచి కౌంట్ అవుతుంది డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్ చేసే వరకు. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. With GST, the complexity of the GST structure due to multiplicity of taxes and tax rates will be reduced considerably. Administration of taxation system in the country will be more effective. GST వచ్చినప్పటి నుంచి ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. ముందు అయితే మల్టిపుల్ ట్యాక్సెస్ ఉండడం వల్ల క్లియర్గా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఇవన్నీ తగ్గించేసి జిఎస్టీ రావడం వల్ల ట్యాక్సెస్ అనేది క్లియర్ అయిపోయింది. సెకండ్ పాయింట్, జిఎస్టీ విల్ మేక్ ద ఇండియన్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మోర్ కాంపిటేటివ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ. అంటే ఇండియన్ ట్రేడ్కి ఇండియన్ ఇండస్ట్రీకి కాంపిటీషన్ పెంచింది ఇది జిఎస్టీ వచ్చినప్పటి నుంచి. దీనివల్ల ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గుతుంది. జిఎస్టీ విల్ హెల్ప్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఏ సీమ్లెస్ ఇండియన్ మార్కెట్ విచ్ విల్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఎన్హాన్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎకానమీ. అంటే జిఎస్టీ విల్ హెల్ప్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఏ సీమ్లెస్ ఇండియన్ మార్కెట్ విచ్ అంటే అతుకులు అంటే కట్సే ఉండకుండా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ముందైతే స్టేట్కి జిఎస్టీలు అట్లా ఎన్నెన్నో ట్యాక్స్లు పే చేసిన అవసరం ఉంటాయి. ఇప్పుడంతా డైరెక్ట్గా ఒకే ట్యాక్సే. ఇది గ్రోత్కి యూజ్ అవుతుంది. థర్డ్ పాయింట్, జిఎస్టీ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ అట్ బ్రాడనింగ్ ద ట్యాక్స్ బేస్ అండ్ ఆల్సో బెటర్ ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్. జిఎస్టీ ఉద్దేశం ఏమంటే ట్యాక్స్ బేస్ని ఎక్కువ చేయాలి, ఎక్కువ మంది ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్ బెటర్ ట్యాక్స్ కంప్లైంట్స్కి రావాలని. The fourth point, the foundation of the GST regime in India is a comprehensive IT system. All taxpayers registration payments returns will be available in taxpayers online. ఇదంతా ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు. దిస్ విల్ మేక్ ద కంప్లైంట్స్ ఈజీ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఫాలోకి ఇది ఈజీగా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ పాయింట్, ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ యాజ్ ద జిఎస్టీ విల్ ఎన్షూర్ దట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ యూనిఫామ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. ఈ జిఎస్టీ వచ్చి కంట్రీ మొత్తానికి ఒకే ట్యాక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి యూనిఫామ్గా ఉంటుంది ఇది. సిక్స్త్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ క్యాస్కేడింగ్ ట్యాక్సెస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ రిడక్షన్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. చిన్న చిన్న ట్యాక్స్లన్నీ ఇవ్వడం వల్ల గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రైసెస్ తగ్గినాయి. సెవెంత్ పాయింట్, జిఎస్టీ ఈజ్ చార్జ్డ్ ఓన్లీ ఆన్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్ అట్ ఈస్ స్టేజ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ దేర్ ఈజ్ నో ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్, పన్ను మీద పన్ను ఉండదు, వాల్యూ అడిషన్ పైన మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలంటే కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, కొన్ని ముడి పదార్థాలు ఉంటాయి అన్నమాట. దానిపైన మాత్రమే ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ట్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ అనేది ఉండదు.